Equipment Record Parts Specialist ERPS clerk in the U.S. Army Specialist Reverend Mr. Anthony Ng'ang'a is a Kenyan serving the American people in the military. He's a Kenyan who has dared abroad and stood up to serve the superpower. Studied in Komodhai Boys in Kiambu County, Anthony Ng'ang'a enrolled for a diploma in Bible theology and later pursued a Bachelor of Arts in Theology and Philosophy before he joined U.S. Army Basic Combat Training 750th Battalion. This is just but a tip of an iceberg. You want to know him more? Join Reverend Anthony Ng'ang'a on Pacific Waves Radio and TV, hosted by Kiario Prestige, as he reveals more about himself, how he joined United States Army Military Police School, and how he balances between being a military personnel and a servant of God. You don't want to miss this one. It's today, 8 a.m. Pacific Time and 6 p.m. Kenyan Time, only on Pacific Waves Media, a place of nourishment. Muthikiriria na muroreri wa Pacific Waves International Radio and Television ndakugeithia muthenya wa umuthi. Ni njitagwo Kiario Prestige na ndiramemerekia imwe kwa imwe kuma guku United States of America, Jibora Washington, andu aingi makuwi Seattle, na atondu ndiramwirite ni ngumurehera ni agutwira kana ni muthuri kana ni mwanake kuma kure gwitu Kenya na atungataga na jeshi ya guti jeshi ino koragwo mtaani ya kangemi kana kawangware ni jeshi ya misinga na ni mutungatiri na ni tukumenya muthenya wa muthi aciarirwo na agikurira ku kana aciarirwo goku America na tucoke angi ni mekunjuragia ciuria nyingi ndimurikana ni mwanake koguo no egutwira mau mothe na agikorwo ni mwanake ri and single and ready to mingle ne ukehana namba ya thimu ni tondu Ngai witu akire mwe kuno andu ingi ni maingirire mitambo-ini na ndona animal Ngai kuma kure mwena wa Ruiru aranjira mitambo-ini na netereire kuigua muthigari uyu mutungatiri na ndona ankagiri mitambo-ini asante MCACDCD aranjira thikire mitambo kure mwena wa Naikuru tabe babo asante sana ate jeshi ya Kawangware Anyway, kwa mitambo leo tuko na mwanajeshi ambaye ni wa kutoka Kenya ambaye anahudumu hapa katika jeshi la Marekani. Kuna Kiswahili kama hicho? Ni hicho au hiyo ni hiyo? Helen Kairetu akauga, okay, gaitheka sasa nitaenda nikichanganya Kiswahili Kiingereza pahali nitaweza kwa sababu naona watu kama akina Ann Mwei. Na sasa nataka Zipala Gitao na kuona Ankagiri Robert Muhoro. Na sasa nataka kumleta mchungaji anaitwa Reverend Tony aweze kutusalimia na agitwena mere matatu na sasa tutaanza kumuuliza maswali moja kwa moja tujue kama yeye ni kijana, kama ni single and ready to mingle, ana balance aje mambo ya buduki, mambo ya madhabahu, mambo ya familia na anakaa aje na neighbor wake na atatuambia akienda Kenya ameruhusiwa kwenda na buduki wakati ametembea Kenya kwa sababu anamuonanga Kenya. Tuko naye kwa mitambo. Habari mchungaji Reverend Tony? Thank you so much kwa kunikaribisha in your station. Sijui kama niongee Kizungu, Kikuyu ama Kiswahili. Nitwari na Gikuyu no tuguthii ugu tukanagia haria tungihota gutukania na Githungu. And thank you muno ni kunikaribisha thiini wa mitambo na nyambe ngeithie mwirori wakwa kuria guothe uri okuria guothe uratirorera ino ni station ihurani na itukorwo tukiaria uhoro wa muturiro wakwa kuma haria nyambiriirie nginya haria nginyite na nigetha nawe umenye onawe kuga aciarirwo ti kuo Ngai abangite ugakinyanira. Ngai ni abangite undu munene iguru ria muturiro waku. Ndagithika muno Kiario wa Prestige na ni thengi muno ntondu wa kuni host thiini wa show ino muthenya wa umuthi guku ari rucine Kenya ari hwaini na ndetikia ntukwaraniria na twike gugitaraniria kana kwerethanira uria mundu angikinyanira kuria Ngai abangite tugakinyanira. Thengi muno. Okay, kiria kia mbere smile ya kwira imakona tutionaga jeshi sina smile. Reke njuge ni yakwa ni njikara na grace.
Kenjuge wiro aje si to mishiga na gutinda mundu akarite na guthukia githithi mundu acimairaga the grace of God is sufficient no gukiuga. Okay, Tony, marĩtwa maku ma gĩbandĩ nĩ marĩkũ? Marĩtwa makwa njuge nĩ Anthony Kimani Ng'ang'a, marĩo marĩtwa makwa. Anthony Ng'ang'a. Ũciarĩirwo Amerika kana Kenya? Niĩ njarirwo kũrĩa Kiambu County, itũũra-inĩ rĩa Komothai, handũ hetagwo Thũita, nĩ Kiambu County. Ũgĩthiĩ thukuru kĩrathi kĩa mbere ũgĩthiĩ? Kũu nĩkuo ndakũrĩire na ngĩrerwo, ngĩthiĩ cukuru wetagwo Thũita Primary School. Ndathire magũrũ itarĩ na iratũ ta andũ arĩa angĩ, ona kũhũra nyoroka ta ihiga ingĩ. Ngĩrerwo kũu gĩcagi-inĩ kĩu, na ngĩkũrĩrwo kũu na ndaima kũu ngĩkĩingĩra cukuru wa secondary wa Komothai Boys High School. Actually, andũ othe twathire nao primary, I think twarĩ ũmwe kana erĩ arĩa twahotire gũthiĩ cukuru wa boarding. Niĩ ndĩkĩrĩ ũmwe na nĩndagĩtongoririe class 8. Koguo ngĩgĩthiĩ Komothai Boys, na after ndagĩthiĩ Komothai Boys ngĩikara kũu ngĩkĩ-graduate na ndiahĩtũkire. Arĩa meciria ndahũrire A, niĩ ndiarĩ A student, niĩ ndiahĩtũkire ona hanini. Actually ndacokire ngĩcokera form 3 na ngĩgwa ũru mũno kwanja na ndacokera form 3. Actually niĩ andũ arĩa aingĩ megũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩmekũmenya atĩ failure is not final, atĩ kũu wanagwa ti kuo mũico, kana success is not dependent, it is not accidentally dependent on academic success. Kana gũtherera thĩinĩ wa mũtũrĩre gũtinyitanĩte mũno, kana to nginya gũkorwo kũnyitanĩte na gĩthomo gĩa gũthiĩ cukuru. I think ũguo niĩ nĩguo ndariĩ. Ndika nĩ ũkwenda gĩthiĩ na mbere na kwerethera. Okay, ũciarĩtwo wĩ mwana wa kaigana? Niĩ njiarĩtwo ndĩ mwana wa gatatũ, na so far tũtigĩtwo tũkĩrĩ erĩ, na hau niho tũgĩtigĩtwo tũrĩ erĩ. Nĩwe kĩhinga nda? Nĩ niĩ kĩhinga nda as we are talking. Aciari aku erĩ mekuo? Mũciari wakwa mũno wĩ kuo, my mother, etagwo Grace Njoki kana nyina wa Lilian. Okay, nĩwora tũtirakũigua? Njuge aciari akwa, my father nĩapacire in 2019, rĩu ũrĩa ndĩ nake thaa ici nĩ my mother. Okay, ngwenda gĩthiĩ your mother tondũ nĩnjũĩ nĩarathikĩrĩria mĩtambo ĩno. Ũrore kamera tu ũmwĩre nĩ wega nĩ gũciara na gũkũrera. Nĩ thengiũ my mom o kũrĩa guothe ũrĩ, currently right town, na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa gũkĩndera na gũkĩnyita guoko nginyaga ikinya hau nginyĩte. Actually nĩ andũ aingĩ mũno manyitĩte guoko nĩgetha nginya haha nginyĩte, na nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra mũnene ũrutĩkĩte nĩgetha ngorwo hana ũguo hana ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Okay, wekaga atĩa ũtanoka Amerika, wekaga atĩa Kenya? Njuge ndĩ kũrĩa Kenya na ndarĩkia high school, ndathire college. Actually mũtũrĩre wakwa mũno Kenya ũkoretwo wĩ wa thukuru. No itanagĩthiĩ college nĩ ndatuĩkire mwarimũ, ndathomithagia Gĩthweri, yarĩ hustle. Ndathomithagia Gĩthweri kũrĩa gĩcagi Thũita Primary School, na actually ndĩrona amwe manjoinĩte live na marĩ arutwo akwa ta ũyũ ta Bible ndĩrona haha. Na apart from that ndathire ngĩthiĩ na mbere na kũhustle thĩinĩ wa that hustler nation. Ngĩingĩra kũrĩa Power Star supermarket Ruiru, na kũu ngĩruta wĩra wa gũkua mĩcere, ngĩruta wĩra wa gũkua cukari na gũbanga shelf kũu. Ũcio nĩguo warĩ wĩra wakwa, na kumanagia hau rĩu nĩguo ndagĩcokire ngĩgĩtiga mũtũrĩre wa gũikara Kenya ngĩciria ũndũ ũngĩ. Okay, tũgĩkũra nĩ tuoragio tũkenda gũtuĩka kĩ twaneneha. We ndiragĩrie gwatuĩka kĩ waneneha? Reke njuge niĩ ndũrĩte nyendete gũtuĩka pastor. Kuma ndĩ mũnini ũngĩanjũrie ndĩrenda gũtuĩka kĩ, no njugire ndĩrenda gũtuĩka pastor. And I thank God nĩ tondũ ũguo tu noguo ndacokire gũtuĩka. Ndatuĩkire mũtungatĩri kanitha-inĩ wa PEPA, ngĩtungata nao for about 3 years itanagĩũka gũkũ America. Ona gũkũ America ngoretwo ndĩ pastor. Actually mĩaka yakwa mĩingĩ
wira wa ndanaruta ni pastoral work. Ngoretwo ndi pastor makĩria ya mĩaka 10. Nĩ ngoretwo ndi pastor Dallas, Texas, kanitha wa PCEA, Baraka Church, and then kumanagia hau tũgĩcenjia rĩtwa rĩta tũgĩkĩta Uwezo Gospel Church, kũrĩa ndiratungata nginya hĩndĩ ĩrĩa ndĩrajoinire US Army. Okay, we Kenya miaka wetatũ watungatire we full time pastor? Yes, ndarĩ full time pastor na ndarĩ o mũrutwo, ndarĩ rungu rwa mũtungatĩri wetagwo Bishop Karanja kũrĩa Kĩgumo, na no ndakĩatachagwo different churches iria ndakĩrĩ cukuru. Mũthikĩrĩria, tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na Reverend Tony Ng'ang'a, na tabibo nĩ ndĩrakuona ũrauga atĩ kau nĩ gaitũ ga gwĩciarĩra, atĩ arĩ mwarimũ waku na nĩ manya confirm ũguo. Gathoni Kagiri, asante sana. Hera nĩ kairĩtu kaiga jeshi ya Kayole mĩtambo-inĩ. Haya, Gathoni akaiga kireke tũigue mix zote Kiswahili, Kiingereza. Ivanyal Alande Opak Ruoth Opak Yesu. Thanks for speaking a language we understand. Blessings. Tunaendelea kuzungumza na Reverend Tony ambaye ana hudumu pia kama mchungaji na mwanajeshi hapa Marekani. MCCDCD hawaiga thutha mutungatiri harenda aciarĩirwo tiho mwisho wakwa. Okay, Thoita, I think I know this guy. Robert Muhoro urona mundu utomui. Okay. Heto maundu tabibobo uraririkana. Asante sana. Shikotes nidirakuona asante. Haya. Wapo igata gakona mitambo-inĩ Jenny Gure. Muthikĩrĩria na mwĩroreri wa Pacific Waves International Radio and Television. Ndenda gũkwĩra atĩ tũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Reverend Tony, na nĩtũgũthiĩ gabureki kanini na tũgĩcokereria nĩtũkũmenya rũgendo rwake rwa gũka Amerika, tondũ twĩra aciarĩirwo Kenya rĩ rwambĩrĩirie atĩa na rwakinyanĩirie atĩa. Na rũcinĩ rwa mũthĩ tũraranĩria na Reverend Tony ũrĩa waciarĩirwo kũrĩa Thoita na rĩu akoragwo mwanajeshi military gũkũ mwena wa Amerika. Reverend Tony, andũ mataranyitithania atĩ mũndũ wakuaga ngonia kũrĩa Ruiru supermarket nĩ mwanajeshi gũkũ mwena wa superpower wa Amerika, na aranjĩra atĩ nĩguo twĩtĩkie wĩ mwanajeshi he mũgambo ũrutagwo nĩ jeshi ũtwĩre ũrĩa rĩmwe mũthaithaga gũkũ Amerika atĩ etĩkie wĩ mwanajeshi wa gũkũ. Back to you. Carry on Prestige. Hey. As you do nĩmarenda kũngeria biũ. Atĩ nĩkĩo wĩ haha. Gũkũ training ya jeshi tũtiĩtĩkĩrĩtio kũgambĩra civilians. Okay. Koguo maũndũ maingĩ nĩtũgũthiĩ tũkĩricaaba gai. Leke ngwĩre andũ aingĩ makoragwo mena kĩndũ gĩtagwo stereotype ũndũ wĩgiĩ jeshi. Andũ meciragia jeshi nĩ kũruta ũrũme, nĩ kũgamba ũguo, nĩ gũthiĩ irĩma-inĩ makuĩte magunia ma mĩhuko. But let me tell you, jeshi ĩrĩa yakoragwo kuo 20 years ago na ĩrĩa ĩkuo ũmũthĩ ũyũ, it's very 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 different. Ona niĩ ndĩranjĩrire ũke studio rĩ, ndĩronire ndĩrakwĩrire ũkorwo kũraihu na niĩ kaba twaranĩire wĩ state ĩngĩ, tondũ ndĩraimaginaga tũikaranĩtie na mũjeshi hau ena uniform na mũcinga. Asa gũtikorwo kũhana ũguo ũmũthĩ ũyũ. Actually America ĩkĩenda kũbomb Kenya, nĩ tuge nĩ aiga nĩ kwenda gũthiĩ haro na Kenya. Gũtirĩ mũjeshi ona ũmwe ũngĩingĩra ndege mangĩtũma drone nĩyo ĩngĩnina Kenya within seconds. Haro ĩngĩrwo ũmũthĩ ũyũ today kũngiumĩra haro ĩngĩ tuge tũmĩte World War 4 kana World War 5 kana World War 3, gũtirĩ mũjeshi ũngĩ ona akĩingĩra ndege. Haro ĩngĩrwo nĩ nuclear, nĩ njeti citarĩ na andũ ciratũmana computer na cigũthiĩ cibomb.
Koguo bũrũri ũyũ tũrĩ nĩ civilized ũguo wĩ mbere ũguo bũrũri ũyũ tũrĩ today, it is so powerful that ona andũ matingĩhota gwĩcirĩria how powerful this country is. Bũrũri ũyũ ũkoragwo wĩharĩrĩirie ũrĩa othe twĩkaga jeshi today no kwĩharĩria ĩtagwo readiness na nĩkĩo America ĩgũtũra ĩ super power. America ĩgũtũra ĩ super power. So nĩ bũrũri ũkoragwo very civilized, we are highly trained, military ĩkoragwo very highly trained, we are the best in the world, and actually nĩ ngoragwo very proud nĩ kũmenya thĩinĩ wa force that it's the most powerful in the world. Gũtirĩ jeshi ĩngĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩte America. And therefore, yes, even the technology that we use nĩgetha tũhũrane na thũ, it's also very high. Those are things mũndũ ona atangĩhota imagine. Na all that we do nĩ kwĩharĩria because of anything, na nĩkĩo bũrũri ũyũ gũtũra ũrũgamĩte ũguo ũrũgamĩte. Okay, nĩ tũgũcokereria hau tondũ karũgano kau nĩ tũkwenda gwathikĩrĩria na matũ maitũ tondũ na ithuĩ amwe twĩ gũkũ tũtiũĩ ũguo. Rĩu ndĩnda gũcokie Kenya. So is it true atĩ mũndũ wĩ thĩ hacora tawe kũrĩa Rũirũ no acoke ainuke atuĩke mwanajeshi thĩinĩ wa super power? Yes, gũtirĩ ũndũ ũtangĩhoteteka. Na leke njuge ũũ, na mũndũ ũcio ũrathikĩrĩria nĩ ngwenda for the first time oe karamu andĩke ũũ, that success is never accidental. Success is never accidental. Ũngĩtaũra uge atĩa na Gĩkũyũ? Success nĩ kuga gũtirĩ hĩndĩ ũgekora ũtheremete kana gũtirĩ hĩndĩ ũgekora ta mũtino ũrĩa mũndũ ekora akaiga ũyũ nĩ mũtino ũrahanĩkire. Gũtherema kana gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre gũtirĩ mũndũ wĩkoraga, he kĩndũ gĩtagwo process. Na andũ aingĩ matiendaga kũgerera through the process ya gũtuĩka kĩu mendaga gũtuĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre. Na nĩkĩonaga andũ aingĩ kaba mũndũ atue itua ya kuga kaba andũ ndĩ mũthĩni handũ ha kũgeria. Reke ngwĩre ona Shirwa GP nĩ ainirie akiuga kaĩ ũgeretie maigana ũkĩra ũgerie rĩngĩ. And therefore niĩ ndakĩrora ũguo ndĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ndionire mũndũ destiny yake yarĩ kũruta supermarket. Ndionire ndĩ mũndũ destiny yake tarĩ gũkua na nduthi, na ndanakua na nduthi by the way. Ndanakua nginya na nduthi. I believe gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtua kĩu wendaga gũtuĩka when wongĩũkĩra wĩtue kĩu wendaga gũtuĩka. Na nĩkĩonaga andũ othe metagĩrĩra andũ mamatue kĩrĩa mendaga gũtuĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre. They end up being frustrated. Nĩ tondũ all of us we want to succeed. Mũnini kana mũkũrũ gũtirĩ mũndũ ũtarenda gũsucceed thĩinĩ wa mũtũrĩre. And therefore hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũnini amenya ũguo, mũndũ nĩ gũkĩra ũkagĩra, you challenge yourself na ũkamenya haha ndĩ tiho thiaga, haha ndĩ tiho mũico wakwa. Ũgatiga kũrora andũ anyu, ũgatiga kũrora itũra rĩanyu, ũgatiga nginya kũrora bũrũri wanyu, ũgaikia maitho kũraya. He kĩndũ gĩtagwo the power of vision. Hingo ciothe ũngĩkagĩa na vision, resources no nginyanagia ciumane thutha na vision harĩa rĩ. Reke njuge rĩngĩ, every vision attracts resources. Nyonia mũndũ wĩna kĩoneki na nĩgũkuonia mũndũ ũrathiĩ kũraihu. Na nĩkĩo ũrona if you marry to your vision, ũngĩhikĩra kĩoneki gĩaku no nginyanagia kĩgakinyanĩra. Ũmũthĩ ũyũ andũ aingĩ mendaga resources no makariganĩrwo atĩ vision nĩyo attractaga resources. Ndĩ supermarket harĩa ndĩ Rũirũ ngĩkua ngũnia cia cukari na ngĩbanga shelf kũrĩa na sometimes ngerwo thambie floor. Ndianyararire, ndionire hau tarĩ ho mũico wakwa, ndionire hau tarĩ ho Ngai abangĩte ngakinya. Nĩ ndirikanaga one of the clerk there, one of the supervisors there akinyirie akiuga haha ũkĩte atĩa tondũ we haha tiho wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩ. Na niĩ ngĩmwĩra it's just for a moment, Ngai nĩarandwara handũ hangĩ hega. Ngai nĩarandwara handũ hangĩ hega na nĩgetha atheremie na ndue kĩrĩa endaga nduĩke. O nawe ndũkanenyarare, ndũkanenyihie, do not look at yourself uge haha nĩho mũico wakwa, wambie gũikara mũtũrĩre ũcio. He kĩndũ gĩtagwo complacency. Kwaga kwĩrutanĩria na kwaga gũkorwo wĩna motivation ya kũnyita kĩrĩa wendaga gũkorwo wĩna kĩo thĩinĩ wa mũtũrĩre. So
It's a long journey. It was a long journey. Nagiuga, I'll pursue myself to pursuing my vision. I'll pursue myself to pursuing my goals in life. Na gutire kindu kingi ndugamia gukinyaniria kioneki kiria Ngai enakio iguru ria muturira wakwa. Koguo ona we how nigukuhe into details after this short break, how I moved from there to where I am today. All right. Okay. Muthikiriria na muroreri nituguthii na mbere tukiaranagiria na Reverend Tony na na negutwira state iriku ndara atwira state iriku Tabibobo akauga he's kind-hearted guy who once told us kwa parade nikiwa class 8 push until you get what you want in life and failing in studies is not failing in life. Hera nikaide tu nedra kuona asanti Kogoe Mswahili asanti sana nikunyitana na ithwe. Hera nikaide tu kagaginya guko England tutire technology iguru ta America hau nema mere gathanga ngakuona mitambo-ini asanti Faith Wahali ugithikiriria wega umenya ni ho kurenga utoikirie Faith Wahali asanti sana na Honorable Mere Jabi ucio ni MCA kuria gwitu Kenya. Equipment Record Parts Specialist ERPS clerk in the U.S. Army Specialist Reverend Mr. Anthony Nganga is a Kenyan serving the American people in the military. He's a Kenyan who has dared abroad and stood up to serve the superpower. Studied in Komodhai Boys in Kiambu County, Anthony Nganga enrolled for a diploma in Bible theology and later pursued a Bachelor of Arts in Theology and Philosophy before he joined U.S. Army Basic Combat Training 750th Battalion. This is just but a tip of an iceberg. You want to know him more? Join Reverend Anthony Nganga on Pacific Waves Radio and TV, hosted by Kiario Prestige, as he reveals more about himself, how he joined United States Army Military Police School, and how he balances between being a military personnel and a servant of God. You don't want to miss this one. It's today, 8 a.m. Pacific Time and 6 p.m. Kenyan Time, only on Pacific Waves Media, a place of no. Muthikiriria turathi na mbere na kwaraniria na Reverend Tony akoragwo mutungatiri ni atwira ana haso kuria Ruiru agekuwa ngonia cia sukari na mucere na mutungatiri he kiuria ngwenda gukuria ni tuonete ciana cikirerwo ni aciari na ciagimara tukona aciari makiaria na parish kana na bishofu mwana wao oyo athie theology. We ni mwito wari naguo wa guthie theology school ni gupushwo kana ni undu wari naguo thiini waku? Thank you muno. Like I a call to ministry is a call to preparation. Kana mwito thiini wa gutungata ni mwito wa gukorwo mundu akihariria na andu ni mari witikio ati mundu agukorwo agithie thukuru no ni mwito ndari naguo na ndamenyaga mwito uyu ingituika wa kurumiriria kirathi ni ungiatukire wa ukinyanira makiria. Actually ndigikinyete ha nginyete agiko ndigire thie kirathi na ti undu mweru na ti hindu wambiriria gutire mundu kuma kirikano kiria gikuru nginya kiria kieru wetitwo ni mwathani ekiondu akia guthie thukuru. Andu maigaga Musa ndathomire. Ungithoma Acts 7 verse 22 the Bible says Moses was learned or Moses was educated in all the ways of Egyptians, and he was powerful in speech and action. Who's your man Moses? I don't want you going to the New Testament. Maiga Apostle Paul dathire thukuru mundu arabatara guthoma. Let me tell you, adria maiga gogo ni andu are very ignorant. Na ungirora muture wa Apostle Paul ari mathomaga Bible. Gutire mundu ari muthomu ta Apostle Paul. It is recorded in the Bible ati Apostle Paul aikaria rungu rwa mundu etagwo professor, etagwo Gamaliel, na agithoma muno. Gutire ifuku tuhuthagira riega ria guthoma Greek aria mekaga Greek, either it's preliminary Greek kana koine kana classical Greek aria mathomaga maundu ma New Testament. Mafuku maria mega ma kuhuthira ni maria mandikitwo ni Apostle Paul. Tutingire na makiria ma 3/4 ya Bible umuthi uyu aikorwo ti Apostle Paul waikaria rungu rwa mundu. Arutwo a Jesu hindi ria metire
ametire mandiko maigaga aikarire nao akimataga gutire mundu wetagwo akawika rungu rwa murutwo roho mutheru gutire hindi akoya mundu amutware matuine amutuine amucokie guku thi Ngai ni akoragwo limited uria arutaga wira na njira ya Ngai kuruta wira thiini wa muturire wa mundu ni kuhuthira mundu ucio ngi and therefore ndina utauku ucio ni ndamenyire rinda fatara guthie guthoma ona ndina mwitwo nigetha hote gukorwo ngika maundu ma ministry in the very best way I can to kuhunjia tu mundu athoma nigetha hote kuhunjia actually gutie mundu thia uthoma ahote kuhunjia tuhunjagia ni tondu wa Ngai gutuhotithia ucio withini witu no tuhotithio korwo tukihunjia na kwaria ciugo iria twaragia mbere ya andu cire na muoyo makiria ma ukorwo ni thomete ndathie cukuru etagwo Nairobi Pentecostal Bible College ndaigeria kuria 2010 ni ndire mundu munini de mukuru hanini ngigira kuria 2010 ngithoma miaka 3 full time ngika kindu gitagwo Advanced Diploma in Bible and Theology ndarikia ku graduate back in 2012 December Ngai agikira kioneki thiini wakwa ati ni aranduara bururi wa kuraya na nigetha atuike wa gutheremia na kunjaramiria mihaka o turekeire Jabezu na uguo noguo Ngai atuikire wa kuhingia ni gutie mundu wanjirire thi America gutire mundu wa ndoteire ukake ndotera kinjia ndironirio thiini wa thi ya kiroho kana maundu matari uguo ni Ngai anjaririe vividly na akihingurira njira ngihota guka bũrũri wa America cukuru ino itagwo Bill Heights University leke njuge gatiari karugendo kanini gagokwaga guthoma cukuru tondu resources ciari available ni urona ni hindi nyimete supermarket gukua makonia haha na no wakinyona hageria guthoma but let me tell you one thing hingo ciothe ungikarumirira mwito wa Ngai iguru ya muturire waku resources no nginya cire kuma na thutha ni ndide kiro harambini kanitha kana ngathi ngeraga shirika magombere mbeca as most people they are used to kana gukomba maloni apana Ngai ndetikiria wira wa Ngai if it is his work it is his bill aikone wira wa Ngai ona bill no yake Ngai akomandire resources from all over ndirikana nginya he mbeca cia donate kuma Australia na niti ni ndekirire application sigende he school fees. Let me tell you one thing, Ngai agigwita no ginyanagia a provide. A call to ministry is a call to provision, not just a call to ministry. Koguo mwito wa Ngai ungirumirirwo Ngai ni ahingagia kioneki kiu na agakuhe resources iria cirabatarania. Nindokire cukuru yetagwo Bill Heights University. Lage ngure yo ile miaka 2 na nuthu njikagia application guka Bill Heights University na ndio yo. Aria the monaga tarika undu kahuthu guka America tira muhuthu apart from visa nini yabidirie nyendie ginya mugunda as an inheritance nigetha tuhote kurizi mbeca cia kuriha first semester guka Bill Heights University cia kinyete kindu 400 cia Kenya me kindu so icio ni cia bidirie mundu endie kamugunda karia enako nigetha uhote kuriha mbeca icio ndio hena visa hena maundu ma ndege na maundu maingi na maundu ma housing na hendio diari na sponsor wa kundehera cukuru Bill Heights University na diari na mundu wa ni promise that nari ndeithagia but I heard the word of God ndari na kioneki ndari na the word from God ati nega utura bururi ucio and I will provide everything that you need agikorwo nira wa kurathie kuruta ndayo kidi America na ndayo ka America ni da hostirwo in a shelter dia hostirwo kwa mundu guti mundu ari ku ni hosti da hostirwo shelter na shelter ineyo akihaya da hostirwo na guthie thukuru gutie kuraihu becia ndahetwo ta pocket money icio ndagurire maithikiri na ngigora thimu ngi download nyamwe etagwo GPS hau thiine ngietha thukuru ngiona thukuru gutorithagia maithikiri ne kindu ndagika 35 ngiona hana handu ingitorithagia maithikiri ona kuri ona heho aria othe moi winter thiine wa America winter it's not a joke guti mundu etekaga gutorithia maithikiri na winter but no ni to ndamenyaga ni Ngai undehete guku na gitumi giake he provided good health akihe good health ngiambia gutorithia maithikiri in the winter guthiaga cukuru ngigikeri fota cukuru actually munya ndari fotire cukuru gwatuikire kwina mu Kenya crazy utorithirie maithikiri guku iguru wa snow oka thukuru na ginya furana ndari na ya winter thukuru ngima thiini wa chapo merirwo ma donate nguo ni da donate nguo kiarie
wa Prestige ndadoneteirwo nguo ngituika dona ari ma professor arutwo mandehagira nguo nigetha ndigakĩigue heho. Let me tell kidogo he andu matoi shelter nĩkũ mere shelter nĩkũ tondu nĩkuo gũcoka gĩtware nguo ici wadonetirwo. Shelter nĩ kwa andũ arĩa matarĩ gwa gũikara kana homeless kana arĩa maima njera marekerio kuma njera thutha wa kũnyitwo mĩaka mĩingĩ makarekerio na matirĩ na gwa gũthiĩ. Acio no ndathire gũikarania nao ndaima Kenya. So riu ndakĩheo nguo rĩ ona ndiakĩona cia gũkĩdonate ngĩũka ngĩrehera andũ arĩa tũikaraga nao gũkũ shelter na nĩgetha onao magĩfeel the warmth. And then from there niĩ ngĩthiĩ gwĩthoma cukuru ngĩgĩtwarithagia maithikiri o semester ĩtanathira mũndũ ũngĩ agĩũka akiuga hĩndĩ ũcoka gũtwarithagia maithikiri na heho nĩ tũgũkũhe kandi ya bathi. Ũyũ nake nĩ pastor ũmwe kũrĩa thĩinĩ wa Atlanta etagwo Pastor Teresa Karanja. She is the co-pastor with Apostle David Karanja makona ministry etagwo Christ Harvesters Church, and I honor the grace upon those the man and the woman of God in that house. Ucio kinake akiuga hĩndĩ ũcoka gũtwarithagia maithikiri ndaiguire ũhoro ũyũ tũgũkũhe kandi ya bathi ũkĩgera maithikiri harĩa mbere nona gũkũra kwĩgĩrwo maithikiri harĩa mbere wa bathi kĩgera maithikiri hau mbere ndigagera maithikiri hau mbere kwa heha mũno ngarĩha bathi agathie ndaigwo cukuru-inĩ ngaharũrũka na maithikiri ya ka distance kanini. Ngai agĩthiĩ na mbere na kwarĩria andũ akĩrehe professor ũngĩ niĩ ndĩ kĩrathi ngĩthoma professor akĩarĩrio akĩonio nĩ ndĩrabatara intervention yake niĩ nginya social security number ya kwarĩ ta haro na tini ndetagia. God provided for me in ways itangĩ imagine. The former president wa Bureau Heights University nake akĩigua ndimenya ũrĩa manyitaga ndeto ici o tuika kuma hĩndĩ ya chapu ndatwarithia maithiki nae ho ndeto ciathire mũno etagwo Dr. Samuel Chant akiuga nake ministry yake nĩ donataga some portion of money igathiĩ towards my tuition nginya graduate. Hey, nake professor ũyũ wetagwo Dr. Chris Bowen who became my mentor nake ũcio nake akiuga nĩ akũhe wĩra gwake kanitha-inĩ ngoragwo ngĩruta wĩra thĩinĩ wa daycare ya kanitha. This man who is a full-time professor, a full-time pastor, he is in real estate and he travels all over the world. Ajoyaga every morning and he made sure that I go all rũcinĩ na agacokio. Let me tell you one thing. He goes here ũraruta wĩra wa Ngai kana ũrerutĩra gũcabu Ngai. Wĩra wa Ngai ti wa tũhũ. Nĩ ndarutire yes. O tũgĩthiĩ na mbere ciũria ndĩrorio thutha wa hema kũgetha kawaru nĩ gũtwĩrĩte ti kũroterwo waroteirwo nĩguo ũthiĩ thukuru rĩu he andũ maranjũrĩ kana nĩ ũrĩ mũndũ rĩu ngwĩciria tondũ nĩ waririe ũhoro wa kũroterwo njuga niĩ nĩ ndĩ mũndũ nĩ ndĩ mũtumia nĩ ndĩ mũtumia na ndimũikagia Facebook nĩ tondũ Facebook nĩ yakwa andũ aingĩ mendaga kũmuona nĩ ũrega kũmũikia Facebook nĩkĩ na tũkũmwethaga Facebook-inĩ tondũ ndiĩ ndamũraciria nĩ ngamũrehe mũtumia ũtarĩ kũmũikia Facebook nĩ tondũ mũracĩirie mũtumia ũtarĩ mũraciria ndarehagwo Facebook yaracĩrio aracirio nĩguo arehagwo kũrĩ andũ tondũ rĩu nĩ mũtumia biũ atumia thikũ ici mũndũ arateng'era kũmarehe Facebook we Faith wa hari kau ũnyite ahota gũkorwo nĩ haro atangĩ handũ wamũikia Facebook nĩ ahota gũkorwo nĩ mbara atangĩhota kũhandũi atangĩhota kũnyita rĩu no nginyanagia arerwo kahora amerie magego no mũrehe Facebook. Koguo mũthikĩrĩria tũraranĩra na Reverend Tony na angĩkorwo nĩ ũkuonete potential husband unfortunately nĩ atwĩra nĩ arĩ mũndũ no ndakĩmũracĩirie rĩu mũtungatĩri rĩ tondũ mathaa maitũ nĩ marathiĩ makunderete twĩna show ĩngĩ twĩtaga Korabo tũkwenda kũmenya ũrĩa rĩu ũgũcoka wĩingĩre Kenyan Army US Army no twĩre kana waingĩra US Army no watikanire na ministry no hunjia
Good. And thank you muno Kelly Prestige. Hitana igira hau reke gweta kaundu real quick. Da graduate Beulah Heights University ndatukie mwandiki wa mafuku. Rĩu ni ibuku rĩmwe nyandĩkĩte ĩtagwo Church on Purpose. Makanitha maingĩ nĩ marĩhũthagĩra ku develop discipleship classes. Na nĩ rĩkoragwo ma university maingĩ thĩinĩ wa department ĩtagwo ecclesiology kana doctrine of the church. Ĩtagwo the Church on Purpose. Nĩ rĩendagia Amazon. Nĩ nyandĩkĩte rĩngĩ rĩtagwo Destiny Life on Purpose. Rĩrĩ nĩ rĩakwa narĩo Destiny Life on Purpose. Nĩ nyandĩkĩte rĩngĩ rĩtagwo Destroying Demonic Altars. Maũndũ andũ aingĩ nĩ makoragwo na mathĩna na ũndũ wa altars iria cihandĩtwo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Nĩ nyandĩkĩte Destroying Demonic Altars. Nĩ nyandĩkĩte ibuku rĩrĩa ndandĩkire rĩa mbere rĩtagwo Date with Destiny. Na nĩ publishĩire andũ aingĩ mabuku na nĩ nyandĩkĩte mabuku mangĩ. Nyandĩkĩte mabuku 9 na mothe makoragwo makĩendia Amazon. Na iko matiri Amazon, I have a copies here. Nĩ publishĩire andũ kuu Seattle, nĩ publishĩire Pastor Evans wa Magata, nĩ publishĩire Elizabeth Itegi. No etagwo nĩ pilot nĩ Mũkenya akoragwo Georgia, nĩ publishĩte ibuku rĩrĩ rĩtagwo Bantu Hebrew Israelites. Nĩ nyandĩkĩte other articles and published works online. Kenjuge ucio ĩyo nĩ ĩrĩa ngoretwo. So daima Atlanta nĩ ndacokire Kenya. I got frustrated with life here. Ngĩikara Kenya mĩaka 2 na Ngai agĩthondeka njĩra ngĩgĩcoka. Ndacoka America. Nĩ ndokire ngĩrandi kũndũ gwĩtagwo Dallas, Texas. Kũu nĩ ndatuĩkire ordained into ministry nĩ PCA Baraka Church. Na nĩyo twagĩcokire thutha-inĩ tũkĩmĩta Uwezo Gospel Church. I ministered there as a senior pastor. That's the whole of 2019. Na kuma 2020 othe tugithie nginya haria March. Haria March to celebrate 1 year anniversary. To celebrate 1 year anniversary. Kuma March 23 niguo gwatukire kwina COVID pandemic. Na hindi ya COVID ya tuhitire tukio Ngai akĩnjarĩria I'm shifting you into another dimension. Ni gũtiĩ Ngai arĩa njarĩria akakuni shift into a different dimension. Kuhe na mũtungati ndaharagĩrĩria hau etagwo Pastor Steve na nigetha atuĩke wa go take over the ministry. Na tũgĩkĩharĩria nĩ tondũ wa mĩbango ĩyo. From there nĩ tondũ wa COVID pandemic na nyaru America, you have to pay bills, you have to continue pursuing success no matter what comes your way. Lakini njuge ũndũ wothe ũngĩgũkora thĩinĩ wa mũtũrĩre, be it COVID, be it kana ũndũ ũrĩkũ, it's not an excuse gũkorwo wĩ mũthĩni. Being born poor, it is not your problem. Dying poor is your problem. Na Ngai hingo ciothe ona mwĩtũ-inĩ ũyũ wa ministry, ona Ngai agĩgwĩtaga nĩakũheaga kĩndũ gĩtagwo options. He gives you options. So even if it's a call to ministry, he'll give you options to serve him even in a different capacity. So I enrolled in the US Army. Na gikiaria na recruiter makejera with your degree you qualify an advanced rank etagwo specialist. So giki enlist specialist kuma mweri wetatu. It took 3 months kumanagia mweri wetatu ginyanagia June. Tondu June niguo ndacipire ngigithie basic training. Ni ndagithire ngeka training na andu metagwo military. I went to 750th Battalion kũrĩa Fort Leonard Wood. I trained as a military police, but no need ya githire na mbere na gutuika military police. Ndacokire ngioka kũndũ gwĩtagwo Fort Lee, Virginia, kũrĩa ndapasuire kũrĩa ndatuĩkire quarter master cop, na kũu nĩkuo ndekire MOS ĩtagwo statistical logistic specialist. Tao 92 alpha statistical logistical specialist, na nĩ ndutagira wĩra as an ERPS crack. And then from there nĩ ndatumirwo kũrĩa gwĩtagwo Fort Benning guthii gweka airborne ni andu arĩa marukaga ndege na parachute. I did that training, and then kuma Fort Benning, Georgia, ngĩũka gũkũ kũndũ gwĩtagwo Fort Drum, New York. Gũkũ nĩkuo ngoragwo stationed, Fort Drum, New York, na nĩkuo ndungatagira all the Americans, na nĩkuo ndungatagira mũingĩ wa bũrũri ũyũ data position ya gũkorwo ndĩ mũjeshi in the US Army. And okay, it is a privilege serving in the US Army. Reverend Tony, yes. Kuligana ugo wako watwera, you seem to be a potential husband. Na tuonaga adu ame military na ame ne maraiharagĩrĩria family ciao. Hau urona atia? Wĩbangĩte atia? Oro akũrihanĩria family.
no kora mo jeshi ni itumatumagwo we isikaraigiriria family. Yes. No ni wa werekeire kugia mutumia we very in a young marriage na rĩngĩ nĩ wambia kumagara urona atia we uri ngiuga na atiriri hena dimension ya kuingira jeshi ario ndakwerethera gutire mujeshi utathia kindu gitagwo basic combat training iyo no nginyanagia trainwo ithia kindu above to around 12 weeks arafu kumanagia hau gutie mundu tatuinagwo wira uria rirutaga thiini wa jeshi kuri mundu trainetwo kindu gitagwo field artillery ni kuri mundu trainetwo atuike pilot ni kuri mundu trainetwo atuike military police ni kuri ungi trainetwo atuike ERPS clerk tani ni kuri ungi trainetwo a repair helicopter ni kuri ungi trainetwo as a linguist kogo maira mau mothe makoragwo me tofauti thiini wa army twarikia training mundu athiaga kuruta wira ucio ungithie agikorwo wira waku urari wa guthiaga kiharo ri we ni ugutumwo muno tondu iyo niyo area irathurire no ci niguo irathurire kurutaga thiini wa army aikorwo nginake arathire ni tondu wa nuclear ri kana chemical ri ucio nake guthikio ina chemical unit na rirutaga wira konaini no cio na aikorwo wira ucio konaini gutumagwo bururi wa nja mwaka mugima after every year kana ona mieri 8 kuni kwarithiaga kuri nake after training ya join special forces now ni matrinaga for a very long time kana ranger asi now ni mewikara ihinda nene kiharo na ni mari tumagwo egutoro unit ire koragwo ikideploy within 24 hours no ginyanagia makoragwo merede like aria twekaga now airborne aigeo matumire kundu gitagwo Fort Bragg kundu wothe ungumera they have to be ready within 24 hours no ginyanagia mukomwe ready ku fly out nigetha muthi yes we tondu andu na mahikia matienda gutiga tigwo ri ni macenjagia mamudzi ri we ndona Grace ne gukuigana kana well mundu akiingira in a relationship no ginyanagia amenye kiria aragira kuo tondu aikorwo mundu araingira thiini wa relationship ni tondu wa purpose iyo no ikumuiga ona ungithie ko kiria gitumaga andu maikarani ti tondu me hakuhi kiria gitumaga andu maikaranie ni character thiini na twinaguo munene na aitu itu ni kwaga character mundu ina mitugo o kuma hindi ria kurienda kona mutugo high school no arugarugaga athie college no arugarugaga riu ngori atirere keri wa prestige mundu aingira muciiri hindi yo niguo eguturia na mutugo wa mundu thiaga nake o hare hothe athie aingira kihiko-ini mundu uyu ndatuikaga mundu mukarangi aingagira auria arokiri atarie ona meciria na methugunda make gukona mo koguo mundu mwaganu ni mwaganu na mundu wina character njega no ginyanagia ai main thiini wa kihiko no matter what goes on. Haya utanire yes he mundu ranjira ni tuguikara ri tugicera ga Facebook yaku riu wakiracia tukione mundu waku uria akihana ngoda kuria tiriri do you give back to Kenya because you are Kenyan na we America within wa military do you give back to Kenya? Yes, I do give so much. Actually, ni muturire wakwa ni neheanaga muno. Every time ni ndathi mucie, I set a very good example. Ni thia school how wetagwo Thoita Secondary School. I either go there ngarihira mwana thukuru wire meto ona gikono kiratu. I have to buy. I have to do something to give back to my community. And actually, the other day ni ndiraigire ni tuguikara thi andore tumite thiini wa community yo. Tuonage nata turekagira thiini wa community every year na nigetha ithio tura succeed thiini wa bururi uyu tutuike an example kana tutuike trailblazer nigetha tuhote kurehe utheri ucio thiini wa miturire ya andu kana kuhe mwana omwe hope ni thomithietie ciana nyingi cia ndigwa kwanja ida ndari pastor I used to send food back home Rwai town na kuria kenda kundu gwetagwo sewage ndanakorwo ngiheana irio especially 2018 and 2017 and I coordinated with the Midwest Food Bank here from the US. And I was giving back to my community. Those are ways I give back to my community. On top of that, gweka paperwork ya guka thukuru guthomera America.
That's something that I don't charge. Mundu othe ukikenda uka America ni ndithagia mundu na kindu gitagwo advice. I mentor you into how you can come and study in the US. I don't charge. Now that's something I do as a way of giving back to the community. Koguo mundu we hau na no ende guteithĩrio mundu wake guka kuthomera America no muteithie. Yes, I can do that on the process yo, and I understand that process very well. On a my green card, that would make no best and you people are losing a lot of money. Ignorance it is very high. Move to the website, I head or money apply the green card, na the wrong website. So we have a lot of scammers going around. Na ni go very knowledgeable in the areas ya kuheo visa, dianaga visa, and I don't guarantee you one. No, I get there to help you. At least you are close to 100% that you will get it. Got advice on the right paperwork you need to get, and I do that freely. I may not be there for the whole world or the whole nation of Kenya, but the 2 or 3 people who approach me, I am always there to do that. Okay. Leo mutukatirire. Yes. Andu makuona na kiraunire, matiwe military, matiwe borithi, matiwe ke. Brutality ne onekanite borithi-ini cia guku America. Yes. Ukona ni marahuthira rimwe hinya muingi muno. Ne we no gwitwira we mwena uyu ungi ndu ni mwena wa borithi uguo. But what do you take about that? It is highly condemned. They are recommended. If you are as a military, either to deal with civilians, we deal with the external forces, we deal with the terrorism, we deal with such things. But when it comes to police brutality, it's something that has been condemned. Na gutire area in this world ya kana department ya thirikari itakoragwo na maundu moru maramurikwo. But again, you also understand that America is a different nation. Na brutality ya uria itukaga handled and the way they also respond to it, it's political. It's highly politicized and all that. Taru America kuhorereta muno ndoigwa maundu ma police brutality and all that. And these are crimes that occur like in any other place, just like in home health. Uria kugiaga na rege nurse kwa tuikania dana handle client wera. It's just like that. It's only that the police force irutagawira in an open area. And then we are in a community. We live in an environment where people have damaged emotions. America, you can tell me, and you can tell me for real, we have a lot of people who have damaged emotions. Either Mara drive crazily, people are cussing out there, and these are the people. It will be very hard work to handle such people and restore them. So Nikioni understand sometimes that's why they use unnecessary force, but again, it is a highly it is not right. Na nikiona some of them they end up in jail. I don't endorse it too. So I also highly condemn police brutality. I'm not for it, and that's how it should be. Okay, dada tutiri he so ino todo ni turaigera so igeta go korabo so no tugataga kana maida maige muno ruo wa maheire mwena wa wira wa thirikari ndungataga muno actually mugijeta revive mo ku weekend ingioka muno actually jigwa magutata me iguru muno na gukira mbere indo ndari Kenya ndahunjirie passionately Roy Prefer Church and actually I'm working on going back to ministry very soon, and I'll go full time, and I'll go with more power than ever before, because before Dukita Mojeshi, before Dukita anything else, I am a pastor. Okay. Nebeka counseling. Yes, I do counseling, but I'm not a professional counselor. Did I have a license into that? What I do mentorship. I do mentorship. Nekuguthodekera githomo kia youth o ha metambo-ini ukawariria wana youth. Yes. Ukimere maundu mena matatu neti uraigua hihi dina kuria na no wende muthikiriria na mwiroreri witu amenya muthenya wa muthi. Urigenda kwira muthikiriria wakwa ni ati kiu wenda gutwika thiini wa muture no utwike na gutire mundu ngikurugamia kunyita kana gukinyanira kuria wenda gukinyanira.
we nowe ũngĩhingĩra, we nowe ũngĩtuĩka block to what you want to become in life. Thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo mũnene nĩ atĩ andũ maikaraga mageterera mekĩrwo kana maheo. Ndũkanae gũtuĩka mũndũ ũcio wĩikaraga thĩ kana heo. Statistics thĩinĩ wa America ciugaga atĩrĩrĩ, only 5% of the US population are living their dream. 95% they are helping the 5% live their dream. Be part of the 5%. Okay, thina mbere he undu kuonete system itu igikuhanyukio kiaria no ni sawa riu thina mbere. Uria ngugaga ni ati ndukanetere guikara wikirwo kana uheo ni mundu. Gutiri mundu ungiguthondekera muturire ucio wendaga guikara, we nowe ungithondekera muturire ucio wendaga guikara. Gutiri mundu wombirwo eritwo ndangihota kana ndangikinya kuna, we niwe wikirite maundu macio thiini wa kiongo giaku bea ungi jikio kwa only 95% they are not living their dream. Only 5% are living their dream. Uguo ni kuga 95% mararutira wira 5%. Ni igikuhoya tuikaga extraordinary. Be proactive, be motivated to achieve your goals and visions in life. Ukimenya gutie mundu ungikurugamia when you become 5% of this population. Nie de uguo darie ni tondu wa gwitikia. I have believed in the beauty of my dreams. Mundu mogeigire, success belongs to those who believes in the beauty of their dreams. If you can believe in the beauty of your dreams, you can achieve them. God bless you, and I will see you some other time. Okay, Tony. Yes. Yes. Do you kind of go personal? Please do. Do you have any weakness? Oh, do you have any weakness by name? Nie rekendi oti mundu ta weakness. Actually ngwĩciria ni ndĩ nyingĩ mũno ta njohi ya mũtutu. Now one of the weakness I do have is ni dakaraga. Yeah, ni dakaraga, and that's something I work on every day. And ni ndukaga affected gukorwo ngihota kuhandle when people aggravate me day in day. No nyarita mutungatiri andu othe moka kuri we wita mujeshi ni uheagwo instructions throughout weka maundu, so kiongo ni kiambatagira muno. So that's something we work on every day. Na gukorwo tiga ni ngai ngoragwo ngihoya maundu mau ni maundu magikoragwo makingita hinya kana magituma magie na downfall. So that's one among many others. Yes. Okay. Nunu wabi odoga fail. Yes. Nidideka maundu maingi muno ga fail. Especially gutogo ndakwirire. Ndarikia form 4 ni ndancokire form 3. Na ndacokire gifail ore ndafirite. Dia qualify nginya guthie college. Ni nda qualify gwika certificate. So you can tell ndagwita ndari kuria the PO. But iyo ndandugamirie kunyita honors at Billa Heights University. I'm an honors student. So I have failed terribly. I have tried business. I have failed. Okay. Reverend Tony. Yes. Tatwira kiundu kimwe waneka muturire-ini ukenyarara, kiundu tenda kuririkana, kiundu wekire uimaginaga niwe ukaga gwitikia niwe wekire kiundu kiu. Kiundu ndekire muturire-ini nginyarara. Hindi mutugithaka twihei. Nituikagia mahiga. Muthenya umwe ngiona kamwana kamwe kaje we are cousins kari kanini ndari kinene hindi iyo. Ndi gwitu kuria kianda ngioya ihiga karugamite kongeti-ini is like 200 meters. Ngioya ihiga nginyuguta. Ihiga riathire rikiguthaka haha kiongo rigikenyura hanini uguo. Kihige kiura kiugite mbuko mucie. Na nie ngiura.
muthe hindi ri okire hwaini okire akioni uria njikire muthenya no nyororo iria ukange Johana yo ngingo ndahurirwo uhoro ucio no atumie ndinyarare muno ni tondu wa giko kiu na muthenya ungi ndokira ndona uria mwana araumire uhoro ucio no anjikagira kiha muno tondu ekiritwo bandage for a whole month ucio ndu atumie njigwe this is sad, this is bad that I did. Okay. Kiuria kingi personal nyuri ga secret utuire wigite gaku tu na utire mundu ungi ungenda kwira muthikiriria at least ora ngikora ine ka mundu ungenda kwira sorry kaundu gaku hi kaundu ga secret utire mundu ungi ukoi in life tiga we secret imwe ya kwira njui igira kwira muthikiriria hey yo nikari kaundu gatari kamenyekane mundu ungi tiga we tu ukoi Keriwa prestige that what I can say is secret is I'm one of the best photographers in the world. I'm one of the best. Actually, I have a professional camera. I'm a professional photographer. The other thing, I think I'm still exploring that area. I'm very good. I think I'm one of the most romantic men in the world. You're the most romantic man. I'm one of the most romantic men. Don't try me. As a dageti, yeah, I could go with Canada. Aya, really? Togo kwa America, Reverend Tony na kuna ndu ingi meciragia America ni kurogotagwo ndora thi toreru urumaga iembe ugate riu turogotaga ndora guku iria nderuku tukaga kuoya tari ni mundu kiugo mundu wenda guku super power this super power country tugithi na gutirihana utuhe namba yaku ya thimu reke njuge ucio ni thina umwe munene muno andu makoragwo naguo thiini wa bururi witu wa Kenya. Actually, it's one of the main problem. Kuona ta tukaga America kurogota mbeca. Rekwire the problem ikoragwo thiini wa ciongo citu he kindu gitagwo exposure. Exposure is everything. Modern reason yugo ni tondu akorie gukirwo mbeca ni irogotagwo. Andu ria makoragwo thiini wa bururi wa America marutaga wira mathaa maingi gukira ona maria manaruta Kenya. People here struggle more than they have ever struggled in their life back in Kenya. Mbeca iria cionagwo guku cionagwo na thigino, cionagwo na minoga na cionagwo na maithori. Ni kuri marokaga wira na client uria marahandle atuma magie na maithori every day. Maira maria marutagwo guku na ndunge imagine. Maira mau agikorwo ndimo makoragwo Kenya. I'm telling you, most of us would be very poor today. Kogo gutire mbeca cirogotagwo America, andu ni wira marutaga mathaa maingi. Kuri marutaga 16 hours, agi 18 hours, agi 22 hours. Mundu arakoma mathaa meri. Ucio ni wira extreme nigetha mundu ahote kuona ciringi. Wewe bururi wa Kenya, ndugetikire guikaraga hau wira waku ni kuhe andu pressure methini wa America kumetagia mbeca ni tondu guku gutire mbeca cirogotagwo. Wimenyerie kurutaga wira na moko maku, gira maembe Kitui kana Mombasa Road. Thie na guku kina ngofu gira waru, uke wendie, thie mugunda urime. Do something with your hand that can make you better than the way you are today. Gutire mbeca cirogotagwo bururi wa America. Andu ingi madevelopa nginya mirimu ya migongo ni tondu wa mawira maritu moya guku maruta thiini wa America. No ngenda guthondeka muturira waku ndukanarore kana ugerie kumanipulate andu guku andu makwa mari arakaru muno because most of us ni tuka manipulated either ukaheo pressure uteithia andu tume mbeca all throughout na dekoragwo ari kirathimo. Be a blessing to us aituko thiini wa bururi wa America ungiuka guku wira ona maira maria marutagwo ndungikaiga ati kuri mbeca cirogotagwo mete iguru. I'm a living testimony. Goreto America guku kwa makiria ma miaka 5 and I can tell you nidi dathi daga kora muti wa dollars kana gatua dollar kana galogota dollar thi ciringi yothe dana ikia fegi kana ciringi yothe dana korwo nayo ni wira dana korwo ngiruta. Thegi muno go prinda sokia kiuria kiu na ugenda kunginyira
ni ndi guku bũrũri wa America no waranĩrie na niĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 404-940-2050 angĩkorwo wĩ bũrũri wa nanja nĩ ũkuongerera +1 koguo nĩ +1 404-940-2050 ngoragwo gũkũ bũrũri wa America the station kũndũ gwĩtagwo Fort Drum nĩ rũgongo wa New York City na I thank you for tuning in and joining us here today in this show. Twacokia ngatho muno Reverend Tony nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na rĩrĩa tũrĩ gũbatara no tũrĩ gwĩta